Hi, hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம ஷாஸ் ஃபேக்டரியில கலர் பேப்பர்ஸை வச்சு எப்படி ஃப்ளவர் கிராஃப்ட் செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்னைக்கு 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர் பேப்பர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்கள் விஷ் நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 12 into 12 இன்ச்சஸில் நான் ஸ்கொயர் டைப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ வாங்க இதை வச்சு எப்படி ஃப்ளவர் செய்யலான்னு பார்க்கலாம்.
திஸ் இஸ் மல்டி கலர் ஃப்ளார் கிராஃப்ட். நீங்கள் வந்து சேம் கலர்லேயும் செய்யலாம். அண்ட் இந்த கிராஃப்ட் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். மறக்காமல் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டே டியூன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. தேங்க்யூ.